I am talking. How you? Is it happening? Is it working? Blah blah. ஸோ லாஸ்ட் டைம்லேருந்து இந்த வாட்டி நம்ம இன்டெலெக்சுவல் கிளப் சாப்டர் 3க்கு வந்திருக்கிறோம். மெயினாக ஒரு குட்டி அப்கிரேட் என்னன்னா, லாஸ்ட் டைம் நமக்கு ஆடிபிள் அவ்வளோவா இல்லை. இங்கே இருந்த பீப்புளுக்கு கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த குட்டி ஸ்பீக்கர் இருக்கு, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை டு கீப் இட் க்ளோஸ் டு யுவர் மவுத். அண்ட் நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை ப்ராடாக கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா, எவ்ரிபடி அண்ட் இதோட அல்டிமேட்டான அப்ஜெக்டிவே ஹெச்எஃப்சி பீப்புள் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங், மென்டலி சூப்பர் ஸ்ட்ராங்குங்கிறது தான் இதோட மெயின் கோர்ஸ். கமான் நம்பளி மேம், வணக்கம், மாலை வணக்கம். ஸோ அதோட அல்டிமேட் ஐடியா என்ன அப்படின்னா, எவ்ரி மந்த் வி ரீட் அ புக். ஒரே ஒரு புக் படிக்கிறோம். அந்த புக்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல வேல்யூபிளான பாயிண்ட், இல்லைன்னா அந்த புக்கை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம். சரி, இப்போ தீக்ஷா ஒரு புக் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த புக்கை அவங்க எழுதும் போது ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம அதை வாசிக்கும் போது நமக்கு ஒரு தாட் கிடைக்கும். அண்ட் செகண்ட் டைம் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு கிடைக்கும், தேர்ட் டைம் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுல ஒரு குட்டி ஐடியா நம்மளோட லைஃப்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஃபேமிலியெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம். அதை when we share it to other people, they might get inspired. அந்த வேல்யூ வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம். So that is the ultimate idea here, to share knowledge and wisdom. So இந்த வாட்டி ஒரு சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் அண்ட் திங்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கீப் யுவர் மைக் லிட்டில் பிட் க்ளோஸ் டு யுவர் மவுத். அண்ட் நம்ம என்ன புக் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், இல்லை நம்ம என்ன புக் படிச்சிருக்கிறோம், அது பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் புக் மட்டும் கிடையாது, நாவலா இருக்கலாம், எனிதிங், உங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த கூட ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம். ஷேர் சம் இன்சைட்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த பீப்புள். ஸோ டு ஸ்டார்ட், ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் பேசி வேணா காட்டுறேன் உங்களுக்கு, ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் கரெக்டாக ஒரு 5 minutes நம்ம டைம் கொடுக்கலாம். அதுக்குள்ள we will share our thoughts and ideas. ஓகே, ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் இந்த புக்கை பார்த்துருக்கீங்க? ஆக்சுவலா திங்க் ஸ்ட்ரெயிட். எஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரிட்டன் பை டாரியஸ் ஃபாராக்ஸ். ஹானஸ்டா சொல்ல போனா, இந்த மாசம் என்னோட புக்கு படிக்க வேண்டியது கில் யுவர் ஈகோ. ஈகோ நமக்கு இருக்கக்கூடாதுங்கிறது. பட் அதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ ஆல்ரெடி நான் படிச்சிருந்தது திங்க் ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ அதை இந்த வாட்டி ஷேர் பண்றேன். ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இந்த புக்ல நான் லேர்ன் பண்ணது என்னன்னா, கண்ட்ரோலிங் அவர் தாட்ஸ். நம்ம மைண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நோ மேட்டர் ஹவு மச் குட் பாடி ஆர் எனிதிங் வி ஹாவ், எனி ரிசோர்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம மைண்ட்ல இங்கே நம்ம தோத்துட்டோம்னா லைஃப்ல வந்துட்டு இட் வில் பிகம் அ ஃபெயிலியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயமே மைண்ட் யுவர் தாட்ஸ். அதுதான் இதுல நான் ரொம்ப முக்கியமா லேர்ன் பண்ண ஒரு விஷயம். எவ்ரி டே எவ்ரி டைம் நமக்கு வந்து மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கும். அண்ட் இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, 98% to 99% ஆஃப் த தாட்ஸ் will not give us any fruits. அது தேவையில்லாத ஒரு தாட்டா தான் இருக்கும். அண்ட் தாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான். வாட் வி ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் அண்ட் வாட் வி டோன்ட் ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர். இப்போ ஒரு விஷயம் சிந்திக்கிறோம், எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை ஐடியா அபவுட் ஃபிட்னஸ் டு எவ்ரிபடின்னு வச்சுக்கோமே. ஹவு டு அக்கம்ப்ளிஷ் தேட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு தாட்டா என் மைண்ட்ல ஓடலாம். அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தாட். அதோட அவுட்புட்டா ஏதாவது எனக்கு ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். அது மூலமா நான் பீப்புளை ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். இப்போ அது இல்லாம ஓகே, நான் வந்து எதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்தேன், நான் ஏன் வெப் ஆப் டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ணேன், நான் ஏன் அவ்வளோ விஷயத்த சுற்றிட்டு வந்து இங்கே என்ன தொட்டேன், இதுக்கு பேசாமல் நான் ஃபர்ஸ்டே ஃபிட்னஸ் ரிலவெண்ட்டாக படிச்சிருக்கலாமே, ஏன் என்னை கைட் பண்ணுறக்கு ஆள் இல்லை, அது பண்ணியிருந்தா எப்படி நடந்திருக்குமே, நான் அப்படி நடந்திருக்குமேன்னு சொல்லி நம்ம மைண்டில் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் நிறைய விஷயத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதை முடிஞ்ச அளவு யோசிக்காம, ஃபியூச்சரை பற்றி யோசிச்சு வரி பண்ணாமல், பாஸ்ட்டை பற்றி யோசிச்சு கவலைப்படாமல் கண்டிஷன் பண்ணுறது தான் இந்த மைண்ட் யுவர் தாட்ஸோட ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் worrying about random things that we don't have any control over, let us start worrying about things we have control over. ஓகே, நாளைக்கு வந்து I have to be fit, I have to be strong, நான் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நான் என்ன சாப்பிடணும், இதை பற்றி worry பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு. இப்போ இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால், காரில் நம்ம வந்து சரி, இப்போ அச்சு வந்து ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க, ஓகேவா? எக்ஸாம்ஸ்க்கு போகும்போது கரெக்டாக 8 மணிக்கு they have to come in. ஐ மீன் லைக் உள்ள போய் she has to say that I'm here presentன்னு காட்டணும். கரெக்டா ஒரு 7:55 இங்க இருந்து கிளம்பி ஏதோ ஒரு டிராபிக்ல மாட்டி ஹாரனா அமைக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டீயை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவோம். கொடுங்க பாக்ஸ். இன்னும் 3 minutes இருக்குதா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரு 20 seconds டீ பட்டுவாடா முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே பேசிடலாம். 2 minutes இருக்குதா? ஹலோ, இந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கப்படும். ஓகே, இப்போ எல்லாருக்கும் டீ பிஸ்கட்ஸ்லாம் வந்துடுச்சா? ஸோ இப்போ அச்சுவோட எக்ஸாம்பிள் தான். கிளாசிக்கலா ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை எது, தேவையில்லாத சிந்தனை எது அப்படின்னு. இப்போ எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாம்ஸ்க்கு 8 மணிக்கு போகணும். அவங்க ஒரு 7 o'clock இங்க இருந்து கிளம்பி இருந்தாங்கன்னா கரெக்டா ஷீ குட் ஹவ் என்டர்ட் தி எக்ஸாம் ஹால், ரிலாக்ஸ்டா போயிருக்கலாம். பட் ஒரு 7:45 வரைக்கும் ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணிட்டு, ஐயோ நான் இன்னும் இந்த ஷார்ட் டைம்ல நான் போகணுமே, 15 minutesல ஹேவ் டு மேக் இட் டு த ஸ்கூல். அங்க ஆப்போசிட்ல பார்த்தா யாராவது ஒரு என்னை மாதிரி ஒரு பர்சன் ஒரு 20 km/h பைக் ஓட்டிட்டு போவாங்க. யாரா இவன் இவ்வளவு பொறுமையா போயிட்டு இருக்கிறான், டேய் வழி விடுறா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கடுப்பு ஆயிட்டு நமக்கு இருக்கும்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வி கான்ட் கண்ட்ரோல். பட் எது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஓகே இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, நான் சீக்கிரம் தூங்குறேன், ஏர்லியரா ஒரு 20 minutes முன்னாடி போறேன். இது வந்துட்டு இட்ஸ் அ வெரி திங் தட் வி ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் இல்லையா? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வரிங் அபவுட் எவ்ரி திங் தட் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கண்ட்ரோல். எதுக்கு இந்த லைட் இருக்குது, எதுக்கு இங்க மரம் இல்லை, எதுக்கு அங்க நாய் ஓடுது, எதுக்கு அங்க பூனை ஓடுது, இப்படி சொல்லி எல்லாத்தையும் பத்தி யோசிச்சு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலா, ஓகே இன்னைக்கு என் கையில என்ன கண்ட்ரோல் இருக்கு, வாட் ஐ கேன் டூ, அதை பத்தி முடிஞ்ச அளவு நம்ம யோசிச்சு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அவர் டே வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ். ஓகே, ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. திங்க் ஸ்ட்ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த டைம் வந்து சேஜ். ஓகே, இப்போ செகண்ட் பர்சன் கம்ஸ் டு, மேல இருந்து வரலாம், வழக்கமா கீழே இருந்து போவோம். நீங்க வந்துட்டு இன்னொன்னு புக் படிச்சுதான் ஷேர் பண்ணணும்னு இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்ச புக்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ஷேர் பண்ணலாம். உங்க லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஷேர். ஓகே, செகண்ட் வந்துட்டு நம்ம பவன் சார்ல இருந்து வரலாம். பவன் சார் டீ குடிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹேவ் யுவர் டீ ஃபோக்ஸ். 6:00க்கு முன்னாடி குடிக்கணும், அதான் முக்கியமான விஷயம். ஒருத்தங்க தொண்டைக்கு தண்ணி கிளிய கத்திட்டு இருக்கிறானே, அங்க ஓரமா உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுட்டு இங்க எவனாவது ஒருத்தனாவது தந்திங்களாடா டேய். அப்பப்போ எடுத்துக்கிட வேண்டியதுதான். அப்படி அண்ட் இன்னொன்னு ஃபோக்ஸ், நீங்க வந்துட்டு தாட்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது ஐயோ நம்ம பேசுறது கரெக்டா பதறவே பதறாதீங்க. இட்ஸ் யுவர் ஓன் பீப்புள், இட்ஸ் யுவர் ஓன் கம்யூனிட்டி. அதனால வாட் எவர் தாட்ஸ் யூ ஹேவ் இன் மைண்ட் அதை கான்ஃபிடென்ட்டா எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஈவன் பனானா 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 பனானா, ஆப்பிள் 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 ஆப்பிள், மேங்கோ 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 இஸ் அ தாட். அதை கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க. ஆனா இந்த ஹேக்கை மட்டும் யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. உட்காந்துக்கோங்க பவன் சார், இது எனக்காப்பா. ஓகே, probably I'll not be seated for long time today. பவன் சார் இது தேவையில்ல, இதுவும் வச்சுக்கோங்க சார், இது அங்க. ஓகே, got it. Yeah, this time I have to first apologize because I didn't study the complete book. This was the book that I thought of, reading this. Master Your Emotions. I'll in short call it as My MO. This is written by Thibaut Maurice. The book is very nice. It is organized in different sections like what is emotion, and then defining that and how emotions are formed, and then classifying the emotions into the good emotions or the bad emotions, the positive, the negative ones, and all that. And then slowly it talks about if you have a particular negative emotion, how can you come over it? If you have or if you want to get a new positive emotion, how can you actually get it? And there are specific examples like if you are going through this particular problem, how you can come over it and all that. So instead of describing what is a positive emotion, negative emotion, everybody knows this subject. I mean, I don't think there would be anybody who does not know what is an emotion and how can we best describe an emotion. So I'll skip that part of it. It's a bit scientific. I would say, see, all these books, related to emotions and everything, if you read any religious book that you follow, pretty much this subject is covered. And maybe it is covered in much better way.
So I would just want to share what I saw in this book, and maybe there is something a different way. So I'll call it as a scientific way because there is a formula. The first one is interpretation, identification, repetition is equal to a strong emotion. Okay. Let me explain this with some example. One incident happened a few months back. I was trying to park my car in Alandur metro station so that I can take a metro and then go to Central. And then immediately not at the same time, I parked and then I was coming out. There were few people standing next to me. So the person who was working there, he rushed towards me and he said, sir, you have a small car. Why don't you park in the other end so that the bigger car can park here? I was like, what? You called my car as a small car and in front of everybody. Now, at that moment, I had an emotion. Okay. So what happened was, first thing is interpretation. I interpreted it in a different way. His interpretation was different. His interpretation was, if you can, park somewhere else, probably the other car can be easily parked here. My interpretation was like, in front of everybody, you call that I own a small car. Okay. Next, identification. So you basically identify every emotion with an event. So every time now I go for parking somewhere, my brain would remind me this, like this has happened. So if you see 2 parking slots or if there are multiple slots, always take the small one because I own the small car. Okay. The third one is repetition. I keep reminding, I keep thinking about this. I'm not able to come out of it, no matter what happens. Every time, okay, it happened, everybody is saying that now I have a small car, probably I should sell it off or I should buy a bigger one. Or when I go somewhere, let me just park somewhere in the far off end, nobody knows, and then I'll come out. So this is, I'm not a great example, but so that at least we can, discuss about this. So now, if you combine these 3, it becomes a strong emotion. Although the book says plus interpretation, plus identification, plus repetition, I would keep it as multiplication. The reason being is, in the next paragraphs he explained, if any of these parameters you drop it, then the strongness or the strength of that emotion goes down. Let's say, start with the first one. I was discussing this with my brother. My brother said, how do you want to rate this out of 10? I would say my interpretation was correct and 8 out of that situation. He says like, I don't care, it's just 2. So, okay. So don't even worry, I think your interpretation is wrong. If I drop my interpretation, the strength of that emotion has gone down. Okay, it was just, I think at that moment I felt it wrong. Now it's not that strong emotion. The identification. Every time I go near the parking lot, if I identify the same event, then I'm making the emotion strong. If I don't do this, the emotion is not that strong enough. Repetition. Why do I have to repeat it all the time? It happened once, that's it, right? And it happened in front of people that I don't even know. So if I just drop that idea, then again, it's not a strong emotion anymore. So this is how you can overcome a negative feeling. Okay. And then let's talk about a positive emotion. How do we get a positive emotion? The first word, and I think Ajay sir's famous or favorite word, gratitude. I don't know how many times you heard from him about the word gratitude. Whenever we do the meditation after every session, he talks about that. He says like, close your eyes, say thanks to the mother nature, think about unending ocean and forget about everything else and be grateful to everything that you have today. That's the first thing. If you have the gratitude, your positive emotions will come out. The next one is excitement. You want to do something, get excited about it. I want to, let's say build my muscle. I should be excited about it. I'm doing some exercise. I should have that excitement. Without excitement, if I'm just doing it, I don't think this emotion will last for a long time. Third one is the confidence. Believe in what you are doing. Unless you believe,
it will not turn into the actions. So thoughts will become actions only when you strongly believe that this will happen. The other one is self-esteem. To get a good self-esteem, the book says, write down all the events that have happened on the day. And then once you jot down all those, and then in the evening when you are trying to gather them, your self-esteem will increase. The last one is decisiveness. If you think of doing something, do it. And he quotes a 5-second rule. The 5-second rule is not by him. It is again quoted by some other book. I have to read the correct author's name. 5-second rule is like, if you want to do something, do it in the first 5 seconds. Let's take one example. Somebody is walking here, coming here, and Ajay sir wanted to wish him or wish her. Within the 5 seconds, he should make a decision. Let me get up, say hi, thanks for coming. If he does not do in the first 5 seconds, that's gone. Because after that, thoughts flow. We move on to a new chapter. Probably my session is done and I think somebody else will be speaking. It will not come back. So decisiveness. If you want to do, 5-second rule. Within the first 5 seconds, just do it, or at least start to do it. Otherwise, it's gone. So those are the things about emotions that I have read, and I really liked. I thought of sharing with everybody. And thanks for giving this opportunity. I'll definitely complete this book. It's a very nice book. Super, Pawan sir. Very level. Thank you, sir. Pawan sir, your mic will continue. Oh, sorry. So, My emotion. thank you. ஸோ இதில் என்ன ஒன்றுனா, நான் பவன் சாரை பார்க்கும்போது எனக்கு காலேஜ் மெமரிஸ் கிக்கின் ஆச்சு. நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன், எங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் அந்த செட்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். மனுஷன் டப்புன்னு அந்த கடைசி டைம்ல காலேஜில் படிச்சு எழுதிட்டு போற மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சமா படிச்சுட்டு இருந்தாரு. இப்போ நீங்க பாக்குறது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5 minute ரீடிங்ல கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்ப இவர் ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிச்சிருந்தாருன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து தீக்ஷா. ஓகே, கம் ஆன் தீக்ஷா. தீக்ஷா, இதை நீங்க மாட்டிக்கிறீங்களா? அண்ட் நீங்க பேசும்போது ஒன்று பண்ணிக்கலாம், அப்படியே உட்காந்துருவாங்க ரிலாக்ஸா. நான் ஒன்னே ஒரு ரெக்கமெண்ட் நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது நான் பண்ணிருக்கிறேன். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜோதி. அவர் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா நிதானமா பொறுமையா அப்சர்வ் பண்ணி பேசுவேன். அது வந்து வெரி குட் ஸ்கில். நான் என்னதான் சொன்னாலும் ஐ எம் நாட் மாஸ்டர் ஆஃப் இட், பட் ஐ எம் சீயிங் எ மாஸ்டர். சோ முடிஞ்ச அளவு ஸ்லோவா காமா. Hello everyone, I am Deeksha. I'm going to talk about a book. It's a poetry book. Sir, and the speaker konja doorama vekkringa. Amma. இது ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Hello. Adu okay sir. Okay, so this is a poetry book. It's called Home by Whitney Hansen. So this book is basically about self-love, heartbreak, and how to overcome failure. It is how you find home within yourself. Like, as you know, human beings are very social animals. Like, we need connection, we need relationships, we need family. And this book is a exact example of that. Home, like as it said, doesn't actually mean like an actual house or a family. It is like a place where you find safety, where you find comfort and peace. That is what this book talks about. I would like to talk about what's written in the back and give some insight into it. The bees aren't going to go away, but they are going to change with you. Sometimes will be chaotic, sometimes they will rest, sometimes they will give you sweet honey, and sometimes they will remind you of how much love can sting. But if you can find a home within yourself and make peace with your bees, you will be all right.
So in this passage, bees is like a metaphor. It is a metaphor for the baggage that you carry. The baggage you carry through experiences, through broken relationship, failure, emotions. So that is what bees is. So as we all know that we usually open a new chapter when we lose something, and that is often the case with failure. When we lose someone, a bond, or we fail in any task or anything, we open a new chapter, and this is a book about that. It's about how you restart, how you find peace within yourself. So when you first read this book, it's like poetry, but what makes it comforting is it's understandable. It is in reflective language where everyone can understand how healing happens, and healing starts within. And I would like to mention that healing is not a linear process where there is step by step like instructions, this is how you heal from something. But in fact, it is non-linear and it takes time. And to find the healing, you need to find peace within yourself. Peace in being comfortable with your own thoughts and emotions, and that is all. So at starting, when you read this book, it's going to feel like it's about heartbreak, but anyone can read this. Like, for example, I'd like someone to come in front and just read one page and they could find it like relatable. Anyone want to volunteer? Super, good. Nice. You can read any page, like just open any page. Let's start with the start. With the start, okay. I would suggest not the start, but like you just any page. Which page do you want me to? No, like just இங்க இருந்து ஒரு பேஜ் நம்பர் 87. 87. Want me to open? ஓகே இதோ இப்போதைக்கு வேணா இந்த இதுல மாட்டிக்கிறீங்களா? you want me to put it for you? ஒரு செகண்ட் இது வந்துட்டு அவர் போயிருக்கு. Open it, please. இல்ல ட்ரை பண்ணுவோம். How do I fit this? Is this okay? Yeah, probably. Yeah. Thank you. Do you want me to hold the mic for you? No, it's fine. நான் ஒன்னு பிரச்சனை. Illa paral. 7. Waking up in the morning is the hardest part about losing someone. Something about sleep convinces you that you'll wake up with a fresh start, but every morning I wake up and remember you're gone. Okay. I'm not sure if it's relatable, but I think most people can. Hello. Okay. Yeah, so this is very like what to say, finding yourself book. I don't think it's for you, but like I understand it. you understand. Yeah, I Okay, understand. So I think that's the point. So the thing is, this book is just a book of poetry, and I think it'll never end. It's like I'll never finish reading this book because I know every page I will need. ஓகே இந்த சைடுல மாட்டிரவா? இந்த சைடுல மாட்டிரவா? Okay. My honest confession. You see, going. Yes sir, கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி பேசு. See, I am very excited and good to hear all these things. The importance of book reading. As I said in the opening speech, when you asked me to introduce, I said my condition. Honestly, I have not in my life so far one full book not completed. Honestly. But there are certain things, but I associate with those people. The people who are reading, who are talking about anything, importance of reading or importance of any behavior or anything about anything, I had an opportunity to get myself associated. And of course, in the process, I used to get books. I read few pages, closed. It's lying there in my house. But sometime I read and then this thing. And one another thing also I told you, because it has to come from starting time. When you are childhood time, it has to start. Unfortunately, my schooling time, I was not a bright student and I didn't have the opportunity to go to the
college, but yet that didn't hinder anything. But I took myself to the highest position. The greatest one thing I should say, because all of, even in fitness also they tell, one thing I continuously practice: consistency. Wherever, whatever it is, I get in, but even before getting in, I don't think is it for me. But when something is encouraged me to stay, whether it is a 3 months, 3 years, 30 years, I consistently, I was attached to that so far. Unless otherwise something, the situation where I could not go for some reasons, technical reasons. But these are all the things. But but good to hear. But I read, but not able to finish the full book and come out with like this. The insight about each book, very interesting to see. But I want to even no barrier for learning. This is my strong belief, no doubt about it. So I want to continue whatever I get, whether it's a book or anything. Good to hear. Even just he called me just last week. Why don't you join? Immediately I came. Because I didn't ask what it is, how it is. I didn't ask. Let's go and see. And also I get myself associated with the people, interaction. These are all makes you strong. With this, automatically you will imbibe certain quality like book reading or anything. Even though it's you don't have to look something. This is too late or anything. Still, you can do that. Am I right? Yeah, 100%, sir. Okay. Thank you. Super. Super, sir. Actually, Chandru sir சொன்னது வந்துட்டு it's a very good point because sometimes it's not only about reading the book. The real teacher is the life, the experiences that we go through that teaches us amazing life experiences. And thank you for sharing that insights, Chandru sir. So next one, Christopher brother. Just share something. Come on. Karthik, please. Mohan. Okay, so Mohan, இப்போ நீங்க வந்துட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் யோர்ஸ். மோகன் கொடுக்கும்போது அவரோட ஸ்டைல் எனக்கு பேசுறேன் தானே செய்யணும் கவான் அப்படிங்கிற. First of all, let me thank HFC for giving me this opportunity. Okay, hello. Now audible? Now audible? Yes, audible. Let me first thank HFC for providing me with this opportunity. I have been a voracious and avid reader in my prime time. But after the introduction of OTT, it killed my reading passion. For the past 3-4 years, I have read only about a few books, amounting to some 20 or 30 books only. Recently, I came across a book, We Are There for Each Other by Sagar Chodusera. It is highlighting the importance of friends and friendship. He has written it so beautifully in such a simple language that the pages keep on turning. You can't put it down. I recommend this book to everyone. Please read at least once. It is available on Amazon and it is costing around $400. There are 4 principal characters: Sagar, Malar, Sai, and Harsh. You can never forget those characters. I don't want to do the spoilers here. Please read it yourself and then come back to us. Thank you. Super. So tight. The book name is We Are There for Each Other. Each other. So we are for each other. We are there for you. HFC also. அப்புறம் each other So next வந்து நம்மளோட the quote of storytelling, amazing ஒரு person with lot of experience and passion. அவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா மாடுகள் அப்படியே நின்று கேட்கும்.
அந்த பழைய மூவிஸ்ல எல்லாம் பாப்பீங்க திருவிளையாடல் திருவிளையாடல் அந்த மாதிரி நம்ம ஜோதி சார் வந்து இப்போ வந்து இஸ் கோயிங் டு ஷேர் திஸ் இன்சைட். சரி ரைட், நீங்க அப்படி வேணா பேசுறீங்களா, உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Friends dear, a small book, a little book, a short book containing hardly 20 pages. Actually, it was a lecture by, I tell, a famous man, but you may not know him, by a person called John Ruskin. John Ruskin, a great philosopher of the 19th century, whose book by name Unto the Last attracted Gandhiji. Unto the Last. But the book I am referring to now is Sesame and Lilies. S-E-S-A-M-E, Sesame and Lilies. L-I-L-I-E-S. Sesame and Lilies. Actually, Sesame different, Lilies different. Both are lectures delivered by John Ruskin. One was for the opening of a library. John Ruskin was invited. He was asked to speak about any topic you want. And he gave the title Sesame. Then he stood up on the platform and he told the audience, Sesame, a mysterious title? No. The title is taken from Arabian Night Stories. Arabu Nattu Kadaigal. Now this particular title is from one such story, the famous story of Alibaba and 40 Thieves. Alibaba and 40 Thieves, our favorite film. Alibaba was acted by MGR and the heroine is Bhanumati. Now from there, I have chosen this title. The thing is, this is a magical word. The 40 thieves, they were stealing treasures and other things, all these things. And they were going to a mountain. They stood before a particular door and they uttered the word Sesame. Immediately the door was opened. Inside you are seeing gold and other things. In the same way, go to a library, open a book, see a page, read the pages, you are having the treasures. Therefore, I have given another title also for my talk, says John Ruskin. The first title is Sesame. The subtitle is Of King's Treasuries. Of King's Treasuries. Now, all of us want to be associated with great people.
people occupying high positions. I am a friend to Narendra Modi. Then I feel elated. But here Ruskin says, great writers are there. They are the greatest people. Therefore, be friendly with them. Go to the library. Take the books. And remember, regarding the books also, two categories. One is book of the hour. The second one is books for all time. Books of the hour, our newspapers, weekly magazines, railway timetable. You just go through it, throw it away. But books for all time should be kept, like Bharadiyar's poems and Bharadiyar Kavidaigal. We all know thousands of songs. And yesterday, I happened to read a few lines which I have not read before. Only yesterday, I went through that. I will just go through it. You please listen. Okay? Normally, we become happy at the daytime and we don't like the night time. But here is a poet who loves negativity and positivity, who likes plus and minus, who likes the two opposites. Now he is talking to the sun. He is speaking to the sun. And the sun in Tamil is called Nyayiru, Sunday. And now he talks to the sun. Just only a few lines. I will go through those lines. ஞாயிறே, இருளை என்ன செய்து விட்டாய்? ஓட்டினாயா? கொன்றாயா? விழுங்கி விட்டாயா? கட்டி முத்தமிட்டு நின் கதிர்களாகிய கைகளால் மறைத்து விட்டாயா? இருள் நினக்கு பகையா? இருள் நின் உணவுப் பொருளா? அது நின் காதலியா? இரவெல்லாம் நின்னை காணாத மயக்கத்தால் இருண்டிருந்ததா? நின்னை கண்டவுடன் நின் ஒளி தானும் கொண்டு நின்னை கலந்து விட்டதா? நீங்கள் இருவரும் ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தைகளா? முன்னும் பின்னுமாக வந்து உலகத்தை காக்கும்படி உங்கள் தாய் உங்களை ஏவி விட்டிருக்கிறாளா? உங்களுக்கு மரணம் இல்லையா? நீங்கள் அமுதமா? உங்களை புகழ்கின்றேன். ஞாயிறே, உன்னை புகழ்கின்றேன். Only yesterday, I have read a number of songs. சின்னஞ்சிறு கிளியே, கண்ணம்மா செல்ல களஞ்சியமே. Remember that one? தின்னப்பழம் கொண்டு வருவான், கண்ணன் தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான். என்னப்பன் என்னையன் என்றால் அதனை எச்சல் படுத்தி கடித்து கொடுப்பான். தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. All these songs. But yesterday only I went to these lines about the sun and the night, the day and night. Now, how Bharadiyar, a poor man, unable to get even one meal for a day, but that man is just full of pleasure, full of happiness, full of joy. And if we go through such books for all time, I think we should be grateful to John Ruskin. Thank you very much. Super, Jyoti sir. Vera level. Shivaya Namo. Om Namah Shivaya. Oh yes.
சிவாயம். சூப்பர். ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே பேசியாச்சு. பட் ஆனா நான் ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி such a pleasure. You have explained it amazingly. அண்ட் ஒரு கவிதைலாம் நான் 10th கிரேட்லாம் படிக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவனே சொன்ன தொண்டு செய்து படுத்த பலம் தூயதாடி மார்பேலும் சொல்லி படிச்சுட்டு இருந்திருப்பான். பட் வித் சச் அ பேஷன் அவர் சொல்லும் போதே வி கேன் ஈஸிலி கிராப் த கண்டென்ட். தட்ஸ் அமேசிங். வேற லெவல். நீங்க வந்துட்டு மெயின் ஈவெண்ட், அதனாலதான் வி ரிசர்வ்டு தி டெசர்ட்ஸ் ஃபார் த எண்டுங்கிற மாதிரி வி ரிசர்வ்டு யூ ஃபார் த எண்ட். ஓகே போ. ஸோ வித் தட் இன்டெலெக்சுவல் கிளப் சாப்டர் 3 இஸ் டன். அண்ட் upcoming weeks, monthல bring your friends and bring your family and bring your stories and information and insights and knowledge and wisdom. இது உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம், உங்களோட ஐடியா. And whatever you think and whatever you perceive by reading any book or experience, you're always welcome to share it here. No judgments, no nothing. Your side, again your end. It's for you. You are the champions here. You are the storytellers here. You are the heroes. Okay? தென் நம்ம இன்டெலெக்சுவல் கிளப் சாப்டர் 3 இதே முடித்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் சாட்டர்டே இன்டெலெக்சுவல் கிளப் சாப்டர் 4 வந்துட்டு ரெடியாக. அண்ட் இன்னொரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன், நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே, ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் மந்தோட செகண்ட் சாட்டர்டே வி ஆர் பிளானிங் டு கோ ஃபார் அ ட்ரெக். யூஸ்வலாக சென்னை சுற்றி போயிட்டு இருப்போம். இந்த வாட்டி ஒரு 80 to 100 kilometers தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கிறோம். எவ்ரிபடி இஸ் வெல்கம். டூ ஜாயின் வித் யுவர் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் யுவர் லவ் ஒன்ஸ். ஓகே, நம்ம கடைசியா we will take one small group photo and we will finish our ritual. Okay? Okay. And once again, thank you all for coming here. And mic one more. Okay, so சொல்ல வந்ததை சொல்லிடுறேன். The day நீங்க என்னைக்கு முடிவு பண்ணீங்களோ உங்களோட இன்டெலெக்டை இன்னொருத்தர் கூட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு, யூ ஆர் நாட் சம் பீப்புள் தட் நோ ஈச் அதர். யூ ஹவ் பிகம் காம்ரேட்ஸ். லைக் iron sharpen irons, one people sharpen another, right? So this is HFC. You are HFC, and thank you. அரவிந்தோட சிறப்பு என்னன்னா, மகாபாரதம் ராமாயணம் இதெல்லாம் பத்தி விருப்பம் இல்லாத ஆளுங்க கூட அவங்க கிட்ட உட்காந்து கதைகள் கேட்டாங்கன்னா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். Such a way, I'm sure he inspired my brother to explore ராமாயணம் மகாபாரதம். அண்ட் இப்போ நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பிதாமகர் மகர் பீஷ்மர் எல்லாருக்கும் போஸ்ட் அடிச்சுட்டு உட்காந்து. செகண்ட் ஃபிட்மேன் நம்ம டேங்க். டேங்க்னா அகைன் சின்டாக்ஸ் டேங்க் இல்ல, பான்சர் பீரங்கி. Hello folks, good evening everybody. எல்லாருமே இங்க வந்து பிசிக்கலா தான் ட்ரெயின் பண்ண வந்திருப்பீங்க. இந்த புக் கிளப் மூலயமா மென்டலா எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கே தெரியும். டே டு டே லைஃப்ல எவ்வளவோ பிசிக்கலா நீங்க ட்ரெயின் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் தான் முக்கியம். ஒன்ஸ் வி கெட் த மைண்ட் செட் வி கேன் டூ எனிதிங். ஸோ இதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு உங்களால மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. புக்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. மைண்டை எக்ஸாஷன் பண்ணும்போது ஓரளவு பிசிக்கலா வந்து என்டியூர் பண்ணுங்க மைண்டை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு. அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்டார்பின்ஸ் கெமிக்கல் கிரியேட் ஆகி ஒரு உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஆல்வேஸ் 2 things லைஃப்ல இது பண்ணுங்க. ஒர்க் ஃபார் ஹாப்பினஸ், ஒர்க் அவுட் ஃபார் குட் ஸ்லீப். இது 2 தான் நமக்கு முக்கியம். ஸோ அதை வந்து try to follow. That's it. Thank you folks. Thank you for attending our book club. சூப்பர், தேங்க், வேற லெவல். அண்ட் இப்போ ஒரு குயிக்கான ஒரு 2 minutesல நம்ம முடிச்சிடலாம். அண்ட் இங்க யாரெல்லாம் ஃபைட் கிளப்ல ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்க? ஃபைட் கிளப் பை பிராட் பிட். எஸ், டைலர் டர்டன். ரூல் நம்பர் 1 என்ன ஃபைட் கிளப்ல? யாரு? அவர் பாட்டு
Don't talk about Fight Club. Do not talk about Fight Club. Second rule. Again, don't talk about Fight Club. Third rule என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா you have to fight. அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் தான் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க ஐசிக்கு வந்துட்டீங்கன்னா you have to grab the mic. வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So starting with Janani cousin, okay, sister, she will share some insight. இது முடிச்ச உடனே கார்த்திக் பிரதர் and கிறிஸ்டோபர் பிரதர் உங்களுக்கு வாசி. Just come on. See, you are ready now. Come on. You can say about, like insights, knowledge, and something, Come on. Yes, come on. Sir. Okay, can you just hold this? I mean, like, pretty matikkalama. You flip it like this. Okay. Is that okay? Yeah. No, I'm. Okay. Should I Be confident. Should I introduce myself? Hi everybody. I am Supraja. I am Janani's cousin sister and his granddaughter. And I love reading books a lot. And I'll try to talk about a lot of books when I come here for the next sessions. But then I came unprepared. I came to join Janani on the classes. And I'll talk about a book that I really love. And I'm very grateful to my granddad for growing me up in the environment of books a lot. So growing up, books have been a lot of comfort in my hard times when I can't study. I immediately shift to a storybook and I'm back on track anytime my brain is not well. So one of the books I've read when the first ever book I read was Wonder. I'm very sorry, I don't know the author right now, but then it was Wonder. It's about a boy whose face was mixed up ever since he was born, and then it shows about, he's 10 years old, and it shows about how he got through life and how he didn't want to go to a school, but then he goes to the school, he gets new friends, he faces a lot there that the author writes it really well, and I don't relate with it, but then it was a story that actually touched my heart and something it's a book that I take it everywhere, and the thoughts in that book that I implement on myself to know that no matter how you look or how you are, you should be who you are, right? And then you should, that's what it taught me. It taught me to be who I am and not to getting opinions from others is nice. Yeah, obviously you need to get your opinions, but never to take it personally and to always take it for your own improvement. And yeah, that's what thank you. பேச வராது எவ்வளவு நல்லா பேசுறாங்க பாருங்க. So second person is பார்வதி மேம். அவங்க பாடுனா எப்படி நம்ம ஜோதிசர் பேசுனா உலகம் அசையாம நிற்குமோ, அதே மாதிரி அவங்க பாடுனாங்கன்னா அங்க போற தம்பிங்க அப்படியே அசையாம நின்றுவானுங்க, அங்க இருக்கிற காக்கா அப்படியே நின்றோம், எல்லாமே அசையாம நின்றோம். She has such a beautiful voice. That voice, she will share some insights. Oh yeah. Folks, யாருக்காவது டீ வேணும்னா இப்படி சிம்பிள் கட்டா போதும், இப்படி திருப்பி அப்படிங்கிற போல பக்கத்துல டீ வைக்கிறோம். யாருக்காவது வேணா அப்படிங்க. ஓகே. Hello. So my name is Parvati. I think I have joined with this HFC from last December, I think. See, mic is not a problem for me, but to talk about a book is something very difficult for me, because I think Ajay knows it very well. Every day he'll ask, what is the book you read? I'll be looking here and there. As Ambli told, I was a person who used to read books during my school, college days, but somehow, but not like her. If you sit, you'll finish and go out of it. Not like that. But I was very choosy. As sir told, the book should take me. If I start reading something, then should be that book should take me into that.
in that case only I used to read. But nowadays the priorities in life has changed, and I don't know. I mean, whether it is right or not, books have never become a priority for me. So he used to keep on asking for like, இல்ல மேடம் ஒரு புக் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க, ஒரு லைன் படிச்சிருங்க. So somehow like I don't know whether it is because of Ajay's inspiration or my nostalgia with my grandmother who used to, my grandmother was as Janani's tata, she also like was very much into books, classics of Malayalam she used to read. So the stories she used to tell us in Malayalam, I think Ampali would be able to relate it. There is a classic of Malayalam called Aidihemala. So somewhere when I went for a temple visit to Kerala last time, I just saw that book and it took me to the nostalgia. Like my grandmother always, this story is something from Aidihemala, this story is Aidihemala. So somehow I just started reading that book, and I don't know whether it will take me to again to another books, but when she told about autobiography of God from Lena, I have been thinking about buying that book from so long, but it has never, the chance has never happened. That is how it is. But anyways, like as I started initially, mic is not a problem for me because I think from the I don't remember when I started using the mic. I think from second standard, first standard, second standard. From then I have been like every year mic will be there with me. So mic is not a problem, but mic is only for Patel. To talk about book and all is something like very intelligent people only can talk about those, but I don't think I am not that intelligent to talk about book. Anyways, I'll try to come up with a snippet or kind of like this summary of a book at least next month. I'll take it as a challenge for myself. But when I get a mic, it is very hard for me with leaving this mic without singing a song. Okay, maybe I'll sing a small a song like from, again, it's a Malayalam song. It's Janakimma's song. This song is kind of like after Janakimma's absence, like that. It's been like I have been hearing a lot of Janakimma songs, and I actually tried singing this couple of weeks back. Never ever compare with the original version, but I'll just hum that thing. താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു മധുമാസ സുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ ചന്ദനക്കട്ടിലിൽ പാതിരവിരിച്ചിട്ട ചെമ്പകമെന്മലത്തൂവിരിപ്പിൽ ചന്ദനക്കട്ടിലിൽ പാതിരവിരിച്ചിട്ട ചെമ്പകമെന്മലത്തൂവിരിപ്പിൽ മധുവിധുരാമിനായി ചുണ്ടുകളിൽ പ്രിയ മകരന്ദ മഞ്ജരി താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു മധുമാസ സുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ മധുമാസ സുന്ദര
Chandravika. Thank you. ஓகேப்பா, எல்லாம் அசைய ஆரம்பிக்கல இப்போ. ஓகே, சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் கிறிஸ்டோபர் பிரதர், கமா. இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, இந்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஜூம் பண்றாங்க, மாதங்கி அப்படி ஓகே நவரலாமா வேண்டாமா, யார் எடுக்கிறாங்க? Wow, super. என்னோட லெவல் சூப்பர். நீங்க அந்த 5 செகண்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பவன் சார் சொன்னது. ஓகே, இப்போ கார்த்திக் பிரதர். படிப்பேன். நம்ம அந்த கதையை படிச்சோம்னா அது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம அங்க இருக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரைட்டிங் அது. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே, ஒரு புக்கு வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், நம்மளால வந்து அங்க அந்த கேரக்டராகவே அவங்க கூடயே வந்து பயணம் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி புக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய படிச்சிருப்போம், பட் அது ஒரு மேஜிக். பொன்னியின் செல்வன் வந்து அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு மேஜிக். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய படித்தோம். ஐ மீன் சமயம், ஐ மீன் ரிலீஜியஸ் இந்த சம்மந்தமா அதெல்லாம் வந்து லேட்டரா. ஸோ இங்கிலீஷ் புக்குலாம் பெருசாக படிச்சே கிடையாது. ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி தான் ராஜேஷ்குமார் நாவல்ஸு, இந்த மாதிரி கிரைம் த்ரில்லர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் தான். ஸோ அதுவும் இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் நான் வந்து ஐ மீன் தமிழில் படிச்சுட்டு போயிட்டு இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து கதை புக் படிச்சிருப்போம், தமிழில் படிச்சிருப்போம். இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு அப்படியே ஒரு அந்த புக் எடுத்து படிக்கிறப்பே ஒரு வேர்த்து ஊற்றும். ஐயோ என்ன இப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. அப்போ வந்து 2 டிவிஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஒன்று ஃபாரின் ஆத்தர், ஒன்று லோக்கல் ஆத்தர். நம்ம எல்லாத்துக்கும் பாலகுருசாமி புக்கு இருக்கும், அதுதான் வந்து நமக்கு பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா நம்ம ஸ்கூல் படிச்ச இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இங்கிலீஷ் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து இந்த இங்கிலீஷ் புக்கு தாண்டி நிறைய கதைகள், சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கும். ஸோ இன்ஜினியரிங் வந்து அதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ சின்ன புக்கில் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே என்னோட அந்த ஒரு ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 15-16 வந்து சென்னை ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி மேலே ஒரு லவ் இருந்தது. ஸோ அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பொன்னியின் செல்வன்ல தான். ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி மேலே லவ் இருந்ததுனால நான் இங்கே ஒரு டீமோட ஜாயின் பண்ணிட்டு நிறைய ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு
என்னோட புக்கு ரீடிங் வந்து எப்படி போச்சுன்னா ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி. கல்வெட்டெல்லாம் எங்க இருக்கு, எந்த இடத்துல இருக்கு, எப்படின்னா எபிகிராபி எல்லாம் எடுத்து வந்து இந்த ஊர்ல என்ன கல்வெட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா ரீடிங் கிடையாது, ஸோ ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக படிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ படிக்கிறது வந்து அப்படி மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் மேல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சித்தாந்தத்து மேல போச்சு. ஸோ திராவிட சித்தாந்தம் என்ன, மார்க்சிசம், ஃபெமினிசம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது, பட் கொஞ்சம் ஒரு மேலோட்டமானது அந்த மாதிரி. அப்புறம் டைம் போக போக லைஃப் வந்து குழந்தை எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பக்கமே போகல. ஒரு 4-5 வருஷமா வந்து பெருசா எந்த புக்கையும் தோறல. சின்ன சின்ன புக்ஸ் படிப்பேன். எனக்கு இப்போ வந்து அண்ணாவோட ரைட்டிங்ஸ் மேல ஒரு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கு. ஸோ அவரோட குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இப்போ வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோட ஜர்னி. தேங்க்யூ. நான் தரேன். இப்போ லாஸ்ட் நம்ம ஜனனி. கமான் ஜனனி, கமான். Just keep it up. Yeah. Keep. Yeah. Hi everyone, I am Janani. I honestly have not come prepared with a book at all. I am very much into psychothrillers right now. That's what I shared during the last meet as well. And sir has been encouraging me to read self-help books. I have not brought myself to start with one yet. Hopefully by next time I will have one ready, and I'll be ready to share insights about that with all of you. Honestly, reading has pretty much been a part of my life ever since I got into school. It basically started as an attempt by my mom to make me learn English, speak English confidently. I remember her taking me to a library for the first time and getting one of those letter books, you know, like for each alphabet of English letters, there'll be a book. So you gradually start learning the alphabets and then you start speaking the language as well. That was how the attempt started. And as that went further on, school libraries came up, Geronimo Stilton, and there was a very fictional period in between. And that gradually translated into me going by myself to libraries. Harry Potter, Percy Jackson, and all that period happened. And after a lot of this, I remember one of my senior taking me to an actual library and being like, you know what, since you read, since you love reading, since you enjoy the activity, you should maybe start trying non-fiction. And I'm still talking about novels, I'm really sorry. But I remember having my first, you know, the brown paged book in your hand. That was great. My first book was Conspirer. I remember it was about 300 pages long. That was what basically got me into the habit. I can sit and finish an entire book at one go if it pulls me in. But yeah, obviously the first 50 pages is a struggle for all of us. But once you get into it, that's honestly one of my most favorite things to do. I love reading. And there's always been certain periods, right? So there's been murder mysteries, there's been fiction, there's been non-fiction, now it's into psychothrillers. But the one thing that's remained constant is that books always take you into the space where for a very short period of time, you don't care about anything other than the book itself, right? And another great perk when it comes to books, according to me at least, is that it doesn't offer something that movies offer you. It doesn't offer you the visual imagination, and it's all up to you. So you have the lines in your hand, but the interpretation is up to you. And I think that is one of the things that only books have the power to do. I don't think anything else can make you think so much, ponder about a character, ponder about a plot. I remember closing books, thinking about it for a few days, having sleepless nights, just thinking, wow, the plot twist was insane. And I even remember looking at the movies and being like, it's not done enough justice to the book. It's honestly, I'm really sorry, the mic is staggering. But it's like,
when you start reading, you put yourself into the place of the protagonist, right? Be it they're of a negative shade or be it they're of a positive shade. So as they progress, you progress with them. That's basically how the entire loop goes. So honestly, that's just been what reading has to. That's just what reading has been to me. It's taken me into this space where I can thoroughly enjoy myself. So hopefully by next time I pick up a book that helps me grow in life as well, and I can share it with all of you. Thank you.